Alright guys. Chemical equation. Banyak apa chemical equation. Ada O. Ni. Sila tengok Sila apa tu? Sila baca soalan Sila baca soalan. Dan identify which part of the question which suggests that this question belongs to the aldehyde ketone topic. Sebagai contoh, kita refer Jun 2019 dulu. Jun 2019. Which part of the question that tells you that this is an aldehyde ketone compound? Punya soalan. Rizwan Hakim, chemical equation tak ada pun dalam ni. And if you are referring to December 2019, the chemical equation alone does not, apa yang daripada chemical equation tu tunjuk? Okay, Syafiqah, ada yellow precipitate after iodoform and negative dekat tolerance reaction. Okay, why is that? Apa kaitan iodoform dengan tolerance ni? Pada 10 ayat pertama sebenarnya dah bagi hint dah ini soalan aldehyde ketone. Tapi Syafiqah tu pun betul juga, ada yellow precipitate after iodoform dan negative dekat tolerance reaction. Okay, itu pun salah satu hint. Why do we consider that this question is actually from aldehyde ketone topic? Okay, molecular formula can be anything sebenarnya. Okay. If I refer to the methyl carbonyl, okay, that will be the answer lah, the first answer. Alright, because the carbonyl group for organic chemistry, dia ada sama ada aldehyde ketone ataupun carboxylic acid with its derivative. Ada dua possibility saja. However, okay, another thing is, okay, first and foremost kita ni, first kali kita tengok, the keyword is the methyl carbonyl compound. Yang saya bulatkan tu, methyl carbonyl compound. Methyl carbonyl means that it's a bermaksud it is a C double bond O which attached to a methyl group. So basically we can assume that sebelah lagi ni sama ada terikat dengan H ataupun terikat dengan another alkyl group. Okay, ini adalah hint pertama. Soalan ini adalah berdasarkan aldehyde dengan ketone. Secondly, it mention about iodoform. Yang tadi methyl carbonyl. And then it mention about iodoform dengan juga tolerance. Alright, for your information, both iodoform dengan tolerance ni adalah this is a chemical test for aldehyde dengan ketone. Alright, kena faham tu. So basically by reading the paragraph you should be able to identify, okay, soalan ni adalah daripada topik aldehyde dengan ketone. Okay, itu benda yang pertama. Alright, okay, now we know that soalan ni adalah berdasarkan aldehyde dengan ketone. Okay, what about the second one? Dah bagi dah hint dia tu. Which part of the questions tell us that this is question from aldehyde and ketone? Thank you, Asma. It is based on the word iodoform test. Alright, sebenarnya kan iodoform test ni can also be applied towards alcohol. Tapi dalam pembincangan, we're going to focus our discussion towards in your syllabus
whenever it mention about the iodoform test, okay, it can relate us to aldehyde ketone punya topics. And other than that, you can see that, okay, from the equation, kita ada guna PCC, and kita ada pakai HCN, and also we also use Grignard reagent. These are the reagent is widely used in the aldehyde and ketone punya topic, especially in the preparation and also the reaction of aldehyde and ketone. So guys, total marks for aldehyde and ketone, if I'm not mistaken, for every semester it should be not less than 10 marks. Kita tengok soalan yang Jun ni tadi kan, maka 2, 4, 6, 2, 6, 8, 10. Alright, untuk paper yang 2019 pun kita ada 4, 7, 10 markah. Sekurang-kurangnya kan, confirm akan ada 10 markah sepatutnya 15 if I'm not mistaken, tapi minimum memang ada 10 markah untuk soalan daripada aldehyde dan ketone. So, in both cases, you will notice that ada satu persamaan. Okay, they are talking about iodoform reaction, and then we have the iodoform test. This is referring to the same thing. Alright, before let's take a look first dekat soalan pertama lah, Okay guys, compound C is a methyl carbonyl compound with a molecular formula of C5H10O. It produces a yellow precipitate after the iodoform reaction. In other reaction, compound C gives a negative result after the tolerance reagent. Okay, we haven't discussed yet about the visual test dengan chemical test. Untuk makluman, semua topik dalam banyak-banyak chapter dalam organic chemistry ni kan, aldehyde dan ketone mempunyai jumlah yang paling banyak visual test, chemical test. Antaranya yang korang baca sekarang ni, it is the iodoform and also the tolerance reagent. Ada banyak lagi, jangan risau. Okay. The first one compound C is a methyl carbonyl compound with a molecular formula of C5H10O. So, asal Zulaikha ni keluar masuk Okay. So sekarang ni kan, the formula already been given, C5H10O. So without looking at the details, of the rest of the question, you should realize that ada berapa possibility structure yang kita boleh come up with if this is an aldehyde and ketone. First, it can be 1, 2, 3, 4, 5, Okay, dia boleh jadi structure macam ni. Ataupun dia boleh jadi structure macam ni. And you can check the molecular formula Okay. Possibility lain, dia boleh jadi pentane 3 on. Dan kalau tak silap saya, dia boleh jadi lagi structure macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. These are the 5 possibility of the compound that can be produced from the formula C5H10O. Sebagai contohlah kita ambil yang ni kan. Sini ada 3 hidrogen. Nampak tak nak Okay, sini ada 2 hidrogen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, betul. Formula C5H2O. Okay, macam ni pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, sini tak ada Yang kat sini tak ada hidrogen langsung. So, betul formula dia masih C5H10O. So, guys, you already have 4 possible answer tau. You already have 4 possible answer. Untuk jawapan yang ni. Okay. Jawapan mana yang betul? Okay, let's say this is A, B, C, D. Alright. That's why if you read back the question, you notice that ada satu keyword yang mungkin orang terlepas pandang.
methyl carbonyl. Alright, what does methyl carbonyl mean? Meaning that dia wajib ada CH3 dekat sebelah tu. Ada sebabnya kat sini. Dengan sini tak kisahlah dia terikat dengan berapa. In this case, dia akan terikat dengan baki lagi 3 karbon. Okay, tapi wajib ada CH3 kat hujung. Ataupun sebelah tak kisah, sebelah kiri atau sebelah kanan, wajib ada methyl group. Kenapa wajib ada methyl group? Because we are referring to ni iodoform test. Okay, from the question, it produces a yellow precipitate. A yellow precipitate after iodoform reaction. So, from this question kan, we can eliminate kita boleh eliminate hampir semua structure. Alright, kita boleh eliminate A, kita boleh eliminate C punya possibilities. Kenapa? Pasal diorang tak ada methyl group kat belah kiri kanan. The methyl group should attach directly to the C double bond O. Alright, yang B kita ada methyl group, kita ada methyl group dekat carbon number 1. This one we have methyl group also at carbon number 1. So there is 2 possibilities of the structure, and benda macam ni lah yang tak akan ditulis dalam skema jawapan. So the answer will most probably is either B atau D. Pasal apa? Pasal ada methyl group. Kenapa methyl group ni penting? Right? Before I explain you further, and because this is the keyword for the reaction just now, which is the iodoform. So, apa kena dengan iodoform? So, iodoform is part of chemical test. Alright, the name is iodoform. Yeah, whenever we describe chemical test, kena ada 3 perkara. Satu adalah nama dia. Kedua adalah reagent. Reagent dia apa? Reagent dia adalah iodine in sodium hydroxide. Alright, the third one, the observation is it will become positive if the color change from blue to pale yellow precipitate. Alright, pale yellow precipitate atau pale yellow solution now. Alright, pale yellow precipitate ataupun solution. This is observation if positive. Okay, untuk pengetahuan semua, untuk sesi ni aku banyak cakap ni nak explain benda sikit. Alright, the iodoform can both apply towards aldehyde dengan ketone. Okay, the requirement yang tadilah, kalau kita tengok contoh tadi ni, yang atas ni tadi kan, the requirement, you need to have methyl group ni, which located next to the C double bond O. That's why saya nak buat comparison. Let's compare B dengan D ni. Alright. The structure for B, cek balik. Sorry, B dengan C. Okay, ini structure. Okay, ini structure C. Ini structure B. Okay, this is C, this is B. Okay, let's take a look at both structure. For both structure, they have the same formula, C5, H10, oxygen. Okay.
Cuma sekarang ni C, kalau tengok C ni, the C double bond O is located at carbon number 3, while for B is carbon number 2. Alright. So, kita tengok C, sebelah kiri dengan kanan, there is not a single methyl group. Kita tak tengok yang sebelah sini, kita tengok sebelah sini. Kita tengok it as a whole. So, dekat carbon nombor 3 ni ada CH2, CH3. Belah kiri dia pun ada CH2, CH3. Alright. Ini tak kira sebagai methyl group. But for B, sebelah apa tu? Sebelah kanan dia ada propyl. 1, 2, 3. CH2, CH2, CH3. Belah kiri dia ada CH3, a methyl group. Alright, a methyl group. So, kenapa perlu ada methyl group? Kita berbalik pada nama test ni adalah iodoform. What does iodoform mean? Iodoform is CHI3. In order to form the CHI3, dia perlukan 3 hidrogen ni untuk ditukarkan pada iodine. If you know chloroform, right? Chloroform. Korang-korang nak bagi orang pengsan sampai chloroform tu kan? Okay, chloroform is CHCl3. Kalau kita tukar klorin dengan iodine akan jadi iodoform. Kalau tukar dengan bromin akan jadi tulis jawapan. CHI3 iodoform, CHCl3 chloroform, CHBr3 apa jawapan ni? Sambil-sambil tanya soalan lah. Kan kita tanya siapa ni? Ain tak tukar pun. Ain daripada grup mana Ain? Ain Fitriah. Ain nak jawab pakai speaker pun tak apa. Okey. Okey, buka. Okey. Buka yang kunci jawapan ni tuan. Alright, terima kasih. It will be bromoform. Betul lah, bromoform. So, in order to form iodoform, that's why we need to have the CH3 tu. Because CH3 ni dia akan jadi CI3. Okay, campur H. Dia akan campur H dengan ada kompon lagi satu lah. So, yang penting, that's why we need to have the 3 hydrogen change to 3 iodine. So, dia akan jadi iodoform. That's why perlu ada methyl group. It must be a methyl group which is located next to the C double bond O. So, macam ni contoh dia. Okay, baru-baru tindak balas tu boleh berlaku untuk iodoform. Contoh lain untuk iodoform. Katakanlah saya bagi komponen. Alright, this is acetone. Just now, contoh pertama saya bagi tadi kan. Okay, this is acetone. Dia akan tunjuk positive result tak? Towards iodoform. Mawar saya mute jawab Ke mana kau ni naik bas ke kami? Okey, Afiq, kenapa positif Afiq? Okey, Asma, okey. Sebab ada metil. Yes, correct. So ada metil. Belah mana? Kiri ke kanan? Okey, both. So technically kan, as long ada satu pun tak ada masalah. Betul Nisa. Okey, dua-dua belah ada. Jadi salah satu macam mana pun tak ada masalah. Okey, saya bagi satu kompon lagi.
Let's say benzaldehyde. Yep. Okay. Okay, benzaldehyde. Positif ke negatif result? Positif bermaksud warna biru bertukar jadi pale yellow precipitate. For benzaldehyde, Normalizatul Atikah. Ni aku tanya nama-nama orang yang tak tukar ni. Tak tukar perkataan, tak tukar grup lagi ni. Oh, Syakira Adiba. Ada? Okey, ada jawapan dah tu. Syakira Adiba, boleh respon? Okey, Afiq Asma Ikhlas. Ni saja tengok Syakira ni. Ni Syakira ni mesti on apa tu? On video tu lari begitu buat lain. Okey, terima kasih. Jawapan dah ada. Syakira Adiba ni grup mana? A, B ke C? Tak apa, sama-sama kita sembang lah tu kan. Dah semua tak aku member. Ke hang ni. Okey, grup C. Tak apa. Nanti dia akan tengoklah rakaman ni nanti. Okey, ni Amir boleh tahu. Amir, kau dah lembas ke apa ni Amir? Amir daripada grup B. Tengok. Okey, tak apalah Amir, nanti kau komen lah. Sembang-sembang. Alright, tadi jawapan tadi apa tu, kita ada Akila, kita ada Ikhlas, Asma, okey. So basically okey. Tengok, diorang kata tak ada negatif. Kenapa negatif? Pasal at both side there is no CH3 group. Kalau kita tengok, sini adalah hidrogen, ini pula adalah C sahaja daripada benzene. So if we apply with the iodoform, the blue color will remain as blue. Kalau saya nak bagi contoh dia ada aldehyde which is going to give positive result, I can say okay, ethanol. Alright, this is an aldehyde. As you can see here, kita ada functional group C double bond O dekat sini, dekat first carbon. Sebelah sini kita ada CH3. Okay, in this case, I would like to show you that the iodoform can be applied toward ketone ataupun aldehyde. Tapi janji kena ada CH3. Kalau kita tengok contoh tadi, as you can see here, tengok kat sini tadi, dua-dua ni adalah ketone. C dengan B adalah ketone. However, C does not have CH3 next to it. Tapi B ada CH3. So in this case, B yang tidak balas positive towards the iodoform while C cannot. Alright, so you need to know three things about the iodoform. You should know the name, the reagent, and also the expected observation. Alright, this is quite tricky compared to other visual tests because dia boleh bertindak balas dekat aldehyde ketone dengan syarat ada methyl group. Alright, clear tak pasal iodoform? I need you guys to understand about the iodoform first. Okay, welcome Saidah. Nuriza, okay, baik. Kelas, baik. Nisa, Nasria, okay, terima kasih. Okay, kalau tak faham boleh review balik nanti video ni saya pun baru record nanti. Alright, okay. So guys, back to the question. Panjang berjela kita sembang pasal iodoform.
Alright. It produces a yellow precipitate after iodoform reaction. In other reaction, compound C gives a negative result after treatment with tolerance-free agent. Okay, guys, tolerance-free agent is also part of the visual test, chemical test. Dan hanya boleh bertindak balas towards aldehyde. Ini cara kita bezakan aldehyde ketone, salah satunya adalah pakai tolerance. So, bila kata negatif, bermaksud the compound is not an aldehyde. So, that's why we can cancel out A ni. And kita boleh cancel out A ni because aldehyde, because A is aldehyde. Sedangkan compound C give negative result, meaning that compound ni bukan aldehyde. That's why tadi kita boleh cancelkan tadi. Kita boleh cancelkan tadi. So, jawapan dia, what is compound C is either structure B ataupun D. Alright, that is the first question. That is the first question. If you refer back to the question, compound C is a methyl carbonyl compound with the molecular formula C5H10. It produces a yellow precipitate after iodoform reaction. In other reaction, compound C gives a negative result after treatment with tolerance-free agent. So, if you want to simplify, if you want to understand it based on the chemical equation in general, to know that we are dealing with compound C. Formula dia adalah C5H10O. Alright, apa lagi yang kita tahu? It give positive result towards iodoform and then negative result for tolerance. Daripada info ni kan, you should know that kalau kata positive iodoform means that it has a methyl group attached to the C double bond O. Okay, regardless apa yang bercantum dengan dia yang lain, yang penting ada CH3. Negatif bermaksud it is a ketone. Definitely it's not an aldehyde. Alright, this is the thing that you should know about the questions. So, you are given the formula and then after you analyze, ada dua possible structure untuk compound ni. The first one, yang structure B tadi, yang kita ada CH3, C double bond O, and then we have another 3 carbon attached to the other side. Okay, ini yang compound B tadi. Saya tak boleh pakai huruf ABC lah, saya pakai X dulu. Okay, satu compound adalah X. Satu lagi possibility adalah CH3, C double bond O, and then we have a methyl group attached to the third carbon. Ini macam mana saya nomorkan ni? 1, 2, 3, 4. Ini pula 1, 2, 3, 4, 5. IUPAC ni untuk X adalah pentan 2-on. Untuk structure Y ni adalah 3-methyl butan 2-on. Kalau korang refer final answer scheme, dia akan pakai jawapan X. Tapi if you answer Y pun, it will be correct. Alright, no problem, tak ada masalah. Dua-dua jawapan adalah terima because both of them, okay, fulfill the criteria. It shows positive towards a iodoform, and of course it gives a negative tolerance result. So, dua-dua jawapan boleh diterima dan ini adalah jawapan untuk soalan pertama, which is predict the structural formula for compound C. Okay, inilah jawapan dia. Boleh betul dua structure. Kalau tengok skema jawapan, hanya satu jawapan je dia bagi. Okey, ada apa-apa soalan?
Okay, if you don't have any question, you can just click no kan. Boleh respon ikut speaker ke apa semua. Baru jawapan dah 9:45 baru jawab satu soalan ni. Hello. No, aku memang Asma Hira. No kasi Asma lagi. Akila, okay, thank you for respond. Aisyah, Izzah, Nasriah. Okay, moving on to the next question, soalan B. Compound C can be reduced to alkene D and also alcohol E. Write the chemical equation for both reactions respectively. Alright. Now, we have compound C, right? Okay. Sebelum tu, saya nak ingatkan juga, sekali lagi, both X and Y, okay, is correct. The answer is correct for compound C. Okay, kita pilih dulu. Saya respon dulu Afiq. Okay, Afiq mau tanya, kalau tolerance reagent tu memang dia akan bagi tu positif negatif result je ke? Dia macam positif macam ni. Tolerance tu, that's why ada 3 benda. Okay, daripada observation kan dia akan jadi apa tu silver mirror. Silver mirror punya dekat dinding test tube kan. Kalau kita taruh kat test tube, benda ni sebenarnya saya bagi task untuk korang baca sebenarnya ni. Tapi tak apalah, saya explain terus. Macam iodoform tadi, color biru ke kuning adalah positive result. Technically when I say positive maksudnya ada perubahan. Kalau negatif tu tak ada perubahan. Kalau macam untuk tolerance untuk tolerance dia kalau dia aldehyde dia akan tukarkan apa tu solution tu jadi macam silver mirror. Macam cermin perak. Kalau dia negatif tak akan berlaku apalah. It will become a colorless solution. Okay? Itu namanya chemical test. There should be changes. Bukan tiba-tiba kan. Tiba-tiba taruh tiba-tiba keluar bunyi. Positif. Negatif. Macam tu. Okay, based on the observation. Positive means there will be color changes. In this tolerance test, maksudnya dia akan jadi silver mirror. Clear, Afiq? Alright, moving on. Okay, tadi kita dah setuju ada 2 jawapan. It can be X or Y. Okay, sekarang korang pilih nak X ke Y. Okay, benda pertama dulu. Sila pilih X atau Y. Jawapan pertama saya terus terima. Okay, terima kasih X, Norisha. Okay, so if I choosing X, the question will be looking like this. This is your compound C. Alright, if I using compound Y lah. Okay, so sekarang ni, compound Y can be converted into alkene and also it's going to be converted into alcohol. Okay, tuan-tuan dan puan-puan I have prepared 2 videos which discuss this process. Saya taruhkan bintang ni. Alright. Tolong bagi nama reaction conversion of compound C into alcohol. Yang saya tulis ni lah ni. Saya tulis ni step 1. Okay. Tolong bagi nama tindak balas ni.
Okay, reduction. Okay, Rizwan ni cakap reduction, Intan pun cakap reduction. Okay, that will be correct. Alright. Can you suggest to me what are the reagent that we can use untuk reduce ni? Untuk step 1 ni. Okay, saya akan tanya untuk step 2 juga nanti. Tapi untuk step 1, masih lagi step 1. Alright, you know that reduction because this is from ketone, dia akan jadi alcohol. It will be a reduction. Can you suggest to me what are the examples of reducing agent yang korang tahu? Thank you, Anis, and also Intan. Sodium borohydride and also lithium aluminum hydride. Okay, can be both of them. Okay. So guys, take note that lithium aluminum hydride is the most common reducing agent, and it is a strong reducing agent. Sodium borohydride also can reduce ketone to alcohol, tapi we consider it as weak. Kalau macam carboxylic acid saja, tak boleh pakai sodium borohydride. Sodium borohydride ni hanya untuk karbonil kepada alkohol saja. Okay, so can you tell me tindak balas berlaku dekat mana? Ya, functional group. Okay, dekat carbonate group. Carbon nombor berapa tu? Functional group. Yelah, kat carbon nombor berapa ni? Okay, carbon number 2. Okay guys, here is the point of the reaction. Carbon number 2. So what will happen is, for any reduction okay guys, kena ingat reduction ni berlaku ada 4 sebab. Okay, oksigen berkurang, hidrogen bertambah. Okay, elektron diterima dengan oxidation number menurun. So we will be focusing on the number of the oxygen and also the number of hydrogen. So what is going to happen is, the number of carbon still remain the same. At carbon number 2, instead of double bond, the double bond will be broken and then the O will attach to H. Okay, in this case, that's what we call this process reduction. Pasal hydrogen telah bertambah pada structure. Okay, that's why we call this a reduction. So guys, this is the step. Step 1 is the reduction. The conversion of ketone into alcohol compound by using either sodium borohydride ataupun lithium aluminum hydride. Okay, that will be the first one. Alright, the second reaction step 2 ni pun actually it involves the losses of ketone to alkene kan. Maksudnya apa yang berlaku? Maksudnya ketone ni akan jadi alkene. Rizwan Hakim keluar masuk ni. Lain tak berapa elok. Okay, Rizwan. Okay, Rizwan, if you are travelling kan, tak apa. Okay, kalau ada masalah, ni lah, tak apalah, apply masuk kalau macam keluar balik. Alright guys, ketone to alkene. Soalan tadi step 1 dah settle, sekarang step 2. Also from ketone to alkene. Okay, apa yang berlaku adalah,
oksigen tu hilang. Okay, can you suggest a suitable name for this reaction? Alright, Clemenson tu dah ni lah, dah apa tu, dah orang kata apa, terlalu detail. Tapi dapat bersamaan saja. Oksigen hilang. Kalau oksigen hilang ni macam mana? Okay, Asma, Ridwan, Clemenson reduction, okay? So, it is also reduction sebenarnya. Because of the losses of oxygen. Okay, cuma sekarang ni ada apa tu, betul macam cakap Ridwan Hakim tadi, nama to be specific it will be Clemenson reaction. Okay, Clemenson reaction is by using zinc and mercury as a catalyst. Zinc and mercury. So what's going to happen is the zinc and mercury will reduce the O into H sebenarnya. So apa yang berlaku kalau kita tengok dekat persamaan ketone ni tadi, yang ni ada C double bond O, right? Dia akan pecah menjadi hydrogen. Since this is a structural formula, jadi tak perlu tunjuk pun tak apa. Tapi you should know that oksigen berkurang dan hidrogen bertambah. Okay, that's why it belongs to the reduction reaction. Saya tak ada bincangkan ni sangat masa dalam video sebelum-sebelum ni, because it's quite, apa orang kata, benda ni macam jarang ditanya lah. Jarang-jarang pun sebenarnya dalam Disember 2019 ditanya, dalam Jun 2019 pun ditanya juga. Alright, so just so you know that, okay, reduction ni, tapi the most common one if you ask me, the most common one will be this one. Kenapa saya selalu highlight kat sini? Pasal ini dia kaitkan alkohol, aldehyde dengan carboxylic acid. Aldehyde ketone dengan carboxylic acid. Alright, because yang reduction yang menggunakan lithium aluminum hydride is the most common one. Macam yang pakai Clemenson ni, macam yang pakai Clemenson ni, dia kadang-kadang dia macam memang single untuk ketone saja, focusing on ketone. In fact, dalam aldehyde kita tak bincangkan pun. So that's why do not get confused. Both is considered reduction. However, to conversion into alkane ni adalah dipanggil sebagai Clemenson reaction. Right, harap clear kat situ. Okay, we're going to visit the same question. Similar question nanti masuk paper dari November 2019. Okay. Okay, in general kan, ada siapa boleh summarize tak? Ada orang boleh summarize tak? Apa beza apa tu common reduction ni dengan Clemenson? Apa beza dia? Tolong bagi secara ringkas. Based on the products.
Okay, chemical reaction produce alkane, normal reduction produce alcohol. Common reduction tidak menghilangkan O dan equation manakala chemical reaction hilangkan O. Alright, dan lagi okay, dah answer Yang paling simple saya boleh terima ni. Okay, jawapan apa tu daripada Ridwan Hakim Common reaction tidak menghilangkan O dalam equation manakala chemical reduction menghilangkan oxygen. Yes. That is the most obvious one lah. That will be the most obvious one. Okay, although both of them is a reduction process, tapi Clemenceau ni is quite unique because dia tak ada berkaitan langsung dengan alkohol, aldehyde ketone ataupun carboxylic acid. Kalau dia nak convert daripada alkohol aldehyde ketone, dia macam tak boleh convert direct. Alright, kalau macam step 1 pakai lithium aluminum hydride ni kan, as you can see here, yang ketone ni, as you can see, it will form a secondary alcohol. Okay, dia ada perkaitan tu dia ada perkaitan yang sebelum saya tunjuk. Primary alcohol akan jadi aldehyde, akan jadi carboxylic acid. Secondary akan jadi ketone. Okay, and then we have tertiary, tak boleh berlaku apa-apa. Okay, macam sekarang ni, ketone boleh jadi alkene. Ketone boleh jadi alkene. Okay, using Clemenceau reaction. Tapi alkene tak boleh jadi ketone. Aldehyde boleh jadi primary. Ketone boleh jadi secondary. Right? Dan orang boleh pergi ke ketone balik, boleh pergi ke aldehyde. However, secondary alcohol boleh pergi jadi alkene, tapi alkene tak boleh pergi jadi dekat alcohol. So that's why the Clemenceau is quite unique compared to the common reduction. Sekali lagi, common reduction adalah yang ni yang pakai sodium borohydride, yang pakai lithium aluminum hydride. Alright. Boleh kita teruskan? Okay, dah pukul 10 ni. Boleh kita teruskan? Okay, thank you, Husna. Okay, Asinda, terima kasih, noted. Nurul Nasra, grup mana Nurul? Ikhlas, okay. Alamak, tak menjawab soalan pula hari ni. Composite can be produced to alkane and read the chemical equation. Right. So basically, there is a full equation you can check ni. So the idea is, it wants us to give a full equation. Please be careful. Sometimes the question, if it asks us to write down the full equation, it must be a full equation and balance. Macam ni sebagai contoh untuk yang reduction pertama tu, you have, okay, this is component D, and just put lithium aluminum hydride, and then we're going to get, okay, kurang-kurang ada satu markah kat sini lah, kurang-kurang satu markah. Okay, please check the balance equation here. And ada tambah ni, ada tambah apa lagi. And then the second one, as long you provide the correct reagent semua kan, insyaAllah tak ada masalah lah. Okay, tengok kalau ada balance equation. Saya pun tak berapa ingat balance equation ni apa. Pasal yang penting adalah produk. Yang pula pakai lithium aluminum hydride jadi macam ni salah lah. Pakai zinc jadi atas tu salah lah. It must be correct. Okay? The reagent must be consistent with the results. Alright, moving on to next questions. Determine the structural formula of the product formed if composite is treated with hydroxylamine. Okay, we are talking about compound number 3. Terpaksa. Alright, soalan dia compound C plus hydroxylamine, NH2 OH. OH hydroxy, NH2 is amine. Tolong namakan tindak balas ni.
Okey, terima kasih Nur Nasya, grup C ya. Okay. Ini video ni pun saya ada bagi dah ni, video ni. Terima kasih Nur Lairi. Okay, the name is condensation. So condensation includes the formation of water. So what going to happen is, sekali lagi saya nak ingatkan, tindak balas ni khusus untuk aldehyde dengan ketone saja. So what going to happen is, we're going to form water, H2O. Where does the water come from? The water comes from the H2 from the nitrogen combined with the oxygen. So dapatlah water molecules. Okay? Tapi ni side product, jangan seronok sangat. The side product is, the main product is, okay, the other structure will remain the same, the double bond retain the same. So sekarang ni, ikatan dekat nitrogen yang terputuskan, jadi dia akan sambung dekat nitrogen, which is going to attach to H. Alright, other example is in the video. Alright, tolong tengok. Okay, so as you can see here, the NH2 and the NH2OH, H2 gone, combined with O. And please take note, nitrogen, dalam keadaan sekarang dia ada 3 bond. 2 dengan hydrogen, 1 dengan OH. Ni pun dia masih ada 3 bond, which is single bond with OH yang 1. Kemudian kita ada 2 ikatan dengan carbon. So the number of bonding is still remain the same. Alright, again ada example, please refer to the video yang YouTube yang saya bagi tu. Alamak, minta maaf. Saya baru perasan ni. Asma, apa yang no tadi? Ada apa masalah ke? Yang yes ni pula siapa ni? Ridwan Hakim dengan Asma, apa yang yes dengan no ni? Oh, no question ada. Okay, baik. Tak apalah. Okay. Ridwan Hakim, yes pula ada question ke? Boleh teruskan. Mana pula bangka? Okay, boleh teruskan. Okay, tolong antik balik korang punya yes dengan no. Terima kasih. Alright, condensation it's quite straightforward. Alright, condensation dah settle. Compound F has the same molecular formula with compound C, but it shows a negative iodoform test. Proposed IUPAC name compound F has the same molecular formula with compound C, but it shows a negative iodoform test. Propose an IUPAC name nomenclature of compound F. Okay, ni kita bincangkan awal-awal tadi. Alright. So in this case, tak apa aku lukis lain lah. Sabuk pula. Alright. First we have compound C. Okay, apa ciri compound C? Positive iodoform test dengan negative tolerance. Right, ini adalah compound C. Alright. Tiba-tiba ada compound F. Okay. Ditulis. The formula is the same, which is C5, H10, and also oxygen.
Cuma beza dia dengan compound C adalah dia negatif iodoform test. Bermaksud apa tu? Untuk tolerance test dia tak cakap positif ke negatif, dia tak cakap. Tapi dia ada bagi info, formula sama, tapi dia negatif iodoform test. Apa maksud dia kata negatif iodoform test? Tak ada methyl group, betul. So tadi kita ada dua structure tadi. First we have possible structure is like this. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Ataupun so guys, okay, jawapan yang boleh diterima adalah sama ada K, label K ataupun L. Alright, jawapan ni boleh diterima. Alright, jawapan yang tak boleh diterima kalau macam ni, C double bond O. Macam ni. Yang M ni tak boleh diterima. Kenapa M ni tak boleh diterima? Kenapa M ni tak boleh diterima? Tadi jawapan kat atas tadi kita ada huruf K, A, B, C, D tu kan. Saya tukar huruf dia K, L dengan M. Tak nak confuse dengan grup C ni. Sebab ada methyl group. Bila dia ada methyl group, okay, next to the functional group, it will give positive iodoform test. Okay, itu pasal. Okay, itu jawapan dia. Alright, so jawapan dia antara K atau L. Okay, if you refer to the answer scheme, mungkin dia bagi salah satu jawapan je. Tapi you should know that ada dua possibilities. Because compound K dengan L tak perlu ni. Tak ada methyl group. Alright, people. Hopefully this clear. Sebelum tu, satu soalan last. What is the term that we use to relate compound C dengan compound F ni? Apa perkaitan dia, compound C dengan compound F? Ada bunyi gas beda. Ada ni. Dia mesti orang tak mute Syafiqah. Kita tak Syafiqah, saya mute awak ya. Okay. Okay, satu aldehyde ketone, tapi ni saya bercakap tentang apa tu? They have the same, they have a different ni structure. Okay, terima kasih lah. Terima kasih Aisyah. Itu jawapan daripada Aisyah tu. Alright. Perkaitan pertama tadi, okay, both of them is a carbonyl group, betul. Same homolog series. Satu lagi adalah ni lah, isomers. They have the same molecular formula, however they have different structures. Okay, good one, thank you. Nak take 5 ke? Sebelum kita pergi ke soalan berikutnya. Banyak cantik. Guys, take 5 terus. Kalau take 5, yes. Kalau terus, no. Undi. Yang tak berinteraksi dengan saya sekarang, ini peluang anda untuk ni. Untuk berinteraksi. Rehat, yes. Take 5, yes. Teruskan, no. Sila undi. Klik. Tu, klik dekat ni. Aku tak tahu. Klik dekat simbol tu. Okay, ramai pula komen. Kesian pula komen. Okay, 41, no lebih banyak ni.
Terus kita ada apa 51 orang Undi dah tempoh apa tu 1 minit sekarang. Undi. Yang lain tak buat undi ke boleh mana rehat dah tadi. Ada buat 7 orang je mengundi. Okey, tak apalah. Korang pun tak ada kat mana kan. Boleh pergi ke dapur ke apa semua. Belasah air sikit apa. Okey guys, akhirnya kita teruskan lah. Kita teruskan pasal apa tu. Pasal tak ada ni. Okey, boleh antik balik. Yang tadi, no tadi. Okey, kita teruskan. Next. Questions. Ambil lah. Okey. Okay, this is from December 2019. As you can see here, okay, if you notice, technically, the question is about similar to one another sebenarnya. Macam yang kat previous semester tu. So, kita tengok sekarang ni. Soalan dia, this was December 2019. Ada kat sini, December 2019. Okay, atas tu. This is part B, also question number 1. Juga ada 10 markah. Question 1. Compound Q with the molecular formula of C4H8O shows the negative iodoform test. Tengok, kita sembang pasal iodoform test. Sekali lagi, soalan yang paling boring. Bila dia kata negative iodoform test tu, apa maksud dia? Rizwan, tanya. Terus, tanya. Sir. Ya. Nak tanya, yang soalan daripada kita nak jadi alkohol tu, Okay. kita boleh guna Grignard reagent reaction ke? Sebab Grignard reagent reaction pun akan menjadikan alkohol kan? Alright, terima kasih. Itu soalan dia? Itu soalan dia, sir. Alright, okay. Okay, untuk jawab soalan ni, soalan apa tu Rizwan tadi. Kalau kita pakai ni, kalau kita pakai Grignard reagent, akan berlaku pertambahan karbon. Sekurang-kurangnya 1. Sebagai contoh, kita ambil structure tadi lah, Katakanlah, tadi structure dia macam ni, abad ini bukan jawapan kat atas, ni jawapan lain berdasarkan video. Ni. Okey, dia punya soalan tadi, instead of using lithium aluminum hydride untuk jadi alkohol, dia akan jadi begini kan. What happen if you use Grignard reagent? Grignard reagent is reaction between a ketone together with any Grignard reagent lah, contoh Grignard reagent. Grignard reagent adalah RMgX. And normally it will be finished off with acidified water. Bila kita pakai Grignard reagent, akan berlaku pertambahan karbon. Kenapa? Pasal Grignard reagent kena ada R. Sebagai contoh, CH3 MgCl. Jadi, dia akan serang double bond ni, akan pergi ke oksigen. So, dia akan jadi O MgCl. Kat sini ada CH3 tadi. Bila kita tambah pula acidified water, MgCl ni akan jadi alamak, padam pula. Okay, sekali lagi. Ni dia O MgCl, ni adalah CH3 from Grignard reagent. Then after we apply the acidified water ni, the MgCl will be replaced with
OH. So nampak tak beza antara kedua-dua produk ni? Kalau soalan tu dia nak ada pertambahan karbon kat sini, so you need to use Grignard reagent. Tapi kalau macam dia tak ada pertambahan karbon, it will remain as it will retain the same number of carbon. Okay, secara ringkasnya, pakai lithium aluminum hydride, number karbon tak berubah. Pakai Grignard reagent, number karbon akan berubah. Kenapa akan berubah? Pasal ni lah, ada R dekat MgX ni. Okay, clear tak, Rizwan? Clear, sir. Thank you, sir. Okay, terima kasih pasal ni actually tindak balas Grignard reagent ni it is the reaction for the preparation for alcohol. In the same time, it's the reaction for aldehyde ketone. Okay, terima kasih soalan tu. Alright guys, balik pada soalan kita ni. Ni sekejap je lah pasal kita technically kita dah cover untuk soalan sebelum ni kan. Alright, ni. Saya akan tanya berapa soalan je lah. Okay. Apa maksud negative iodoform test? Dia ada metal group untuk Ada metal group. Okay, so basically, if we just draw the structure, the formula we know that is C4H8O. Alright, kita tahu bila sebut iodoform, kita tahu confirm daripada aldehyde dengan ketone. So, apa structure yang boleh kita come up with? Kita abaikan dulu yang iodoform tu. Okay, dia akan jadi macam ni. First, ada structure lagi. Apa yang boleh kita buat? C double bond OH boleh jadi aldehyde. Okay. Apa lagi? Itu je kot. There's only two possible structure. Tolong betulkan kalau saya tersilap. Ada structure lain tak? 1, 2, 3, 4. Kalau saya lukis. Ni sama ni. Okey. So sekarang ni dia kata shows a negative result, negative iodoform test, maksudnya negatif apa? Negatif ada ke tak ada metal group? Tak ada. So kita boleh cancel yang ketone ni, kita boleh cancel. Alright, again kenapa ada dua structure? Pasal if you draw the structure, there's only two possibilities. Satu adalah butan to on, satu adalah butan null. So yang ni correct me. Oh, ada lagi satu structure, Satu structure lagi yang boleh dilukis adalah C double bond O and metal group here. Alright. So this can either be, katalah saya letak A ataupun B. Dua structure ni adalah possible. Mana kita nak tahu A atau B ni? Okey. Sebenarnya saya beritahu awal. Jawapan dia bukan B. Okey, jawapan dia adalah A. Ini ada jawapan betul, ni jawapan salah. Saya akan explain kenapa. Alright, ada tiga structure. Boleh lukis butan to on, boleh lukis butanal ataupun 2-methyl propanal. Tiga-tiga dia boleh, tapi jawapan dia A. Kenapa? Tak apa, kita tengok ni soalan dia dulu. Compound Q can be prepared from the oxidation of compound P by PCC. Alright, actually ni tindak balas dia tolong lukis. Kalau tak bagi tahu, korang kena lukis sendiri ni. Okay, compound P, PCC. Guys, tolong bagi nama tindak balas apa ni? Compound P using PCC kepada compound Q. Pantas. Jawapan ada dalam soalan dah. Okey, terima kasih kat sini dah tulis dah, tak guna betul. Oxidation. Kalau dia tak tanya, mungkin saya akan tanya soalan lain. So this is
oxidation. Okay, oxidation reaction. Alright. When compound Q reacts with reagent X and Y, compound U are our product. Okay. This is compound. This is reagent X. This is reagent W. Alright. Dia akan jadi compound R. Dia akan jadi compound U. And then compound Q also undergoes chemical reaction to produce compound S and T. Ada compound S and T. Okay. Ada compound S dengan ada compound T. Alright. First and foremost kan, saya nak explain kenapa jawapannya adalah yang tadi saya tunjuk tadi kan. Kenapa jawapan struktur itu adalah A, bukan B. Okay. Hint dia adalah dekat compound R ni. Alright, dekat compound R ni. Ini adalah hint dia. Alright. For this compound, can you tell me where is the position of the functional group? Rasa-rasanya. Ya, kat mana? Oh, apa tu? Dini, kenapa Dini? Okey, Asma, first carbon. Kenapa first carbon? Mana awak tahu functional group dekat first carbon? Besar lah tak cina kau. Yang takut dia tak nampak. Korang tak nampak, korang senyap. Oh, Dini jawab. Okey, terima kasih Dini. Aku ingat kau menyanyi apa tadi. Okey, sebab ada OH kat situ. The first carbon. Alright, pasal ada OH kat situ. OH is the functional group for alcohol. Prior becoming the alcohol, it was reacted with reagent W. So sekarang ni, as you can see here, the number one, the ni tengok carbon-carbon chain ni, is a straight change. Tak ada cabang. Kan awal-awal tadi kita discuss ada dua possibilities. Satu, structure dia mungkin butanal. First carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon. Ada possibilities structure dia akan jadi 2-methyl propanal. So ada dua structure ni. Yang ketone tu tak boleh lah, pasal ketone tu ada methyl group. Jadi dia iodoform dia adalah, kalau iodoform dalam hal ni adalah negatif, jadi tak boleh ada CH3. So ada dua structure, whether A or B. So daripada compound R ni, we can decide that it is definitely A. Pasal apa? Pasal compound R menghasilkan a straight change compared to B. B dia ada cabang. And kalau kita nak lukis B kat sini, dia jadi macam ni. C, 1, 2, C, betul cabang macam ni. C kat situ. So dia akan jadi begini. So ini bukan ada cabang. So yang B ni adalah salah. Alright. If you draw the structure, unlike the previous question, yang soalan Sam sebelum ni, yang tadi saya tunjuk tadi, korang boleh ada dua jawapan. Tapi in this case, tak boleh ada dua jawapan. Kenapa tak boleh ada dua jawapan? Pasal dia dah bagi dah produk. Specific produk dia tunjuk structure dia macam mana. Jadi guys, the definite answer will be A ni, butanal. A linear chain. I know that most of the time, orang akan lukis rantai lurus dulu. So hopefully tak ada masalah lah. Tapi in this case, kalau ada orang yang buat jawapan B, dia tak betul. Okay, it must be A. Alright, so guys, let's take a look whether we can identify the name for each reaction. Alright, compound Q also can use chemically to produce compound S dengan T. Okay, one thing that we have agreed that, okay, kita tahu compound Q
kita ni saya pergi yang paling simple dulu. Alright. Compound Q ke compound U. Thank you, reduction. Okay, semua reduction. Tapi jenis yang mana satu? Adakah common reduction atau special one? Special tu macam mana? Taruh ice cream ke? Korang nak kata special. Yalah, yang mana satu? Okay, terima kasih. It is a Clemenson. Okay? Because it converts alcohol into alkene. Okay, apa reagent tadi kita pakai tadi? Reagent X tadi? Okay, terima kasih. It will be zinc and mercury. Okay, this is the Clemenson reaction. Okay, settle. Settle reagent X. Alright? Okay. Now, compound P, PCC becoming compound Q. Again, we already agree that compound Q adalah butanal. Okay, setuju? Dan nama tindak balas ini adalah oxidation. So, what you should expect the reactant should be? What you oxidize to become an aldehyde. Lagu tu kan? Kita tahu yang PC ni adalah weak oxidizing agent kan. Apa benda yang kita pakai untuk oxidize? Pakai PCC untuk jadi aldehyde. Okay, Aisyah, alcohol. What kind of alcohol? Primary, secondary, tertiary? Okay, Husna, terima kasih Husna. Alright, kena ada alkohol kan? Bermaksud kena ada OH. Right? Based on the structure, where is the possible position for the OH? Is it number 1, number 2, number 3, or number 4? First carbon. Okay guys, so you just draw back the structure. Okay, jangan lupa jangan tertinggal huruf H ni. Kalau tak nak tunjuk pun tak apa. Okay, kalau tak nak tunjuk pun tak apa. You can draw the structure like this. And then you just add OH here. Just to relate with the structure, you can also put hydrogen. Tapi sekali lagi, tak nak tunjuk pun tak ada masalah. Tapi tunjuk just untuk bandingkan that prior becoming a ketone, C double bond O ni, it was OH. When we oxidize, H berkurang, that's why we call it oxidation. Alright, so PCC by using this compound which is butan 1-ol ataupun saya prefer butanol. So dia akan jadi butanal. Alright. Next reaction tadi reagent X Ni clear clear oxidation. Ada apa soalan?
Okay, no question. Okay, moving on. Compound Q to compound R by using reagent W. Alright. Ni saya tak ada bincangkan ni tau. Saya ingat saya ada bincangkan, tak ada bincang dalam video sebelum ni. Alright. So what happened in this reaction is we have butanol. One, two, three, four. There is reagent W and it becomes this reaction. H maintain 1, 2, 3, 4. This is OH and that's another OH. Okay, if you notice, apa pertambahan yang berlaku ni? Tengok saya terlupa tengok. Saya pun buat salah juga. Saya terlupa letak hidrogen sini. Right. Apa pertambahan yang berlaku terhadap ni ya? The product ni. Ni komponen apa ni? Alah. Boleh. Compound R. Okay. Soalan dia, in compound R kan, what is the difference between the compound R dengan butanol ni tadi? The compound Q ni. Cepat. Saya bagi hint selain pada C double bond O tu. Okay. Apa beza? Apa ni? Apa pertambahan yang lain? Number of hydroxyl group. Okay. Rasa hydroxyl group tu berpunca daripada apa? Cuba tengok berapa unsur lain yang masuk. How many elements that being added? Alright, Anis, terima kasih. H2O. One H attached to the oxygen from the carbonic group. The other one is OH. Alright, kadang-kadang chemical equation simple macam tu sebenarnya. Kan? Dia kena tengok apa berbeza dia, itulah reagent dia. So, what happen if you have H dengan OH? It will become water. Alright. Siapa ingat lagi? Saya pernah cakap dulu addition of water kan, normally kita tambah apa? If the reaction involving water, kita tambah apa? Terima kasih Asma, it will be acid. Doesn't matter it is betul, it must be a inorganic acid lah, macam HCl, hydrochloric acid, sulfuric acid, phosphoric acid, nitric acid, itu boleh pakai. So saja nak tunjukkan proses dia. The nucleophile of OH will attack the C double bond O. Ni akan naik atas, akan jadi negatif. That's why dia akan ambil hidrogen ni. Itu pasal jadi OH. This OH just now, kenapa dia yang serang? So dia akan ada dekat bawah ni. Okay, so guys, we are adding the water. So rasa-rasanya nama apa yang sesuai ni? Tindak balas ni. We adding the water.
The best name for this mechanism is nucleophilic addition, correct? And if you say addition pun dah betul juga sebenarnya. Pasal apa? It start off with the nucleophile, nucleophile of OH attacking. Kenapa kita panggil addition? Because the double bond is being broken, so that it can attach to other things. And that's why kita panggil addition, tambah. And kita tambah. That will be addition. Kalau bertukar, it will be substitution. If we substitute, it will become substitution. But in this case, we're going to add. Instead of having double bond, we're going to make it a single bond because we add another element. Alright. Ada apa-apa soalan untuk ni, addition ni? Takkan dia tak ada soalan. Okay, terima kasih Nastria. Alright. If you answer that, okay, I believe that ini pun adalah nucleophilic addition reaction. Tolong kongsi jawapan anda di Telegram. Yang ni, tolong buat. Pasal this is the same thing. A dengan S ni adalah soalan yang sama. Both of them involving addition reaction. Beza dia kat sini, dia bagi produk. Kompon R ni bagi produk. Ni kompon S ni tak ada produk. Tapi dia bagi reagent. Reagent W ni kita dah tahu tadi adalah water in acidified medium. Alright. Kompon Q ni sila jawab di dalam grup Telegram anda. Okay, last. Compound Q react with CH3, CH2, MgBr, H2O. Alright, this is the similar question asked by Rizwan tadi yang tanya mula-mula tadi kan. Earlier about the difference between reduction and also Grignard reagent. Ni saya bagi jawapan straight away lah. Saya bagi jawapan straight away. So kita ada butanan react with ethyl magnesium bromide. So just to show you the process. Asal aku pakai pen merah ni. Alright. We have butanal. And then we have ethyl magnesium bromide. And normally this reaction will be conducted with the presence of water in acidified medium. Tulis ke bawah lah. Tulis ke bawah. So first step, CH2, CH3. Will attack the double bond O. Double bond naik ke atas kadar O untuk mendapatkan, untuk menghasilkan 4 carbon with O. And then I just show you the H walaupun tak perlu tunjuk. Saya tunjuk. Sini akan jadi MgBr. Bawah ni akan jadi CH2, CH3. Guys, take note pasal dia putus dekat CH2, dia akan bersama dekat CH2. CH3 biasanya berada dekat hujung rantaian. And after that, if we add water in acidified medium, the H over here will replace the MgBr.
Okay, and then the MgBr will combine with the OH. Jadilah MgOH-Br. Okay, tapi yang penting fraksi yang kita ada itu adalah 1, 2, 3, 4. This is O. This is H. Then we have H over here from water just now. And then CH2, CH3 compound. Okay. Look at here. Okay. Plus MgOH-Br. Alright, this is also part of the nucleophilic addition reaction. In the same time, is the preparation method for alcohol. Saya nak tanya dulu, alkohol apa yang kita hasilkan ni? What is the class? Primary, secondary or tertiary? Ada jawapan ni, berbeza ni. Ada secondary, ada tertiary ni. Okay, Saidah, secondary. Typo. Jauh sangat typo tu. Okay guys, secondary because the COH dia attach dengan dua karbon, satu dekat CH2CH3 ni, satu lagi dekat yang color order ni. Dia dua karbon. Again COH karbon yang ni attach dengan satu dengan dua karbon. So it will be a secondary alcohol. Alright. So guys, this should cover our discussion on these two papers. Okay, maaf ambil masa yang agak panjang. Tapi sebelum tamat, okay, saya nak ingatkan beberapa perkara. First thing is, jangan lupa bagi jawapan ni. Yang ni lah. Addition reaction. Okay, you should practice how the mechanism works. Okay. Before I leave. Alright, saya nak ada berapa task nak buat ni. Apakah task tersebut? Ada, mana ni? Ya. Okay, as I mentioned just now, carbonyl group ni banyak betul dia punya visual test. Just now we already talked about, iodoform and also tolerance. Right? Selain pada iodoform dan tolerance, kita ada juga Fehling, kita ada Brady's, Brady's test ni sebenarnya adalah menggunakan 2,4-TNPH. Alright. If I'm not mistaken, kita ada shift juga Jadi ada berapa ni lah. Ada berapa ni, saya check sekejap. Saya pintas satu. Ini aldehyde, Aldehyde ketone, complete saya. Okay, reaction aldehyde with tolerance reagent, okay. Dan kita ada Fehling. Okay, Fehling ni dia tolerance and Fehling both the tolerance and Fehling is positive for aldehyde, negative for ketone. However, for Fehling ni kan, satu aldehyde je tidak balas, iaitu benzaldehyde. Benzaldehyde dia tak boleh tidak balas. Alright. Jadi kalau ada dua aldehyde,
Kalau ada dua aldehyde, salah satunya ada benzaldehyde, nak bezakan dia boleh pakai phthalate. Pasal it will show you benzaldehyde will result into negative result. Okay, kalau pakai benzaldehyde. Kalau aldehyde lain, yes, boleh pakai phthalate. And of course tolerance. InsyaAllah, adik-adik, tolerance can be used to differentiate aldehyde versus ketone. Right? Aldehyde akan jadi positif. Phthalate pula, aldehyde versus ketone ataupun aliphatic aldehyde versus benzaldehyde. Nanti kita boleh pakaikan tolerance ataupun phthalate. Iodoform syarat kena ada pH3. Bradies dia positif for ketone and also aldehyde. So guna dia untuk apa? Okay, untuk compare dengan alkohol ataupun carboxylic acid yang lain, ataupun ada organ or others. Alright, kena faham berkaitan tu semua. So for this topic, what you should know is, alright, tiga ni, yang semua ni, bunyi apa tu? Ya, aku mute ya. Syafika, aku mute ya. Husna pun aku mute ya. Husna lah punca ni. Alright. For iodoform, Bradies, tolerance, phthalate, macam ada benda lain yang aku tinggal ni, tapi tak apa. Alright. Please identify the name, the reagent, and also the expected observation. Maksudnya kalau positif tu tunjukkan apa. Tolong study yang ni. Alright, because terdapat satu soalan tadi. Rasanya. Ada soalan ni. Determine the chemical test to differentiate compound P dengan T. Compound P apa ya? Compound P, okay. Compound P adalah alkohol, compound T adalah compound P adalah primary alkohol, compound T adalah secondary alkohol. Okay, tak ada kaitan. Dan pembincangan ni tak ada kaitan. Okay, you can use shift test ataupun Lucas test. Okay. So basically these are the 4 visual test chemical tests that you should know. So in short again I would like to emphasize that sila tahu apakah nama dia, apakah reagent dia dan juga apakah observation dia. Okay, in short, in summary for our meeting today kita ada bincangkan satu, review soalan June 2019 and also December 2019. Merah lagi, aduh. Secondly, we talk about the iodoform test. Alright, tolerance test tadi saya tak go into detail, tapi korang kena tahu iodoform test apa. The third thing is we talk about the reaction. We talk about the reaction. Ni sebagai tambahan kita ada sembang pasal Clemenson tu. Tak berapa penting. Clemenson versus normal reduction. Okay. Yang last kali we talk about chemical test. So guys, this is the content of our discussion for today. Okay, kalau macam kurang faham tu, okay, first kali cuba tengok video ni, saya akan upload dekat YouTube nanti. Kemudian ada apa-apa tak? Ada apa soalan tak before we end up our session ni? Cantik kita akan siap sebelum pukul 11 ni. Ada apa soalan?
Okay, thank you Rizwan. Okay, aktif Sinda pun. Okay, terima kasih Asma tadi semua yang menyumbangkan ni. Yang menyumbangkan apa tu jawapan semua kan. Terima kasih banyak. Okay guys, by that, okay, I'm going to end this session. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih luangkan masa untuk sama-sama bincang pasal topik ni. Okay, for your information kertas test saya dah pulangkan untuk grup A. Grup B dengan grup C saya ada masalah untuk saya ikut GC. Yang mana grup A tu boleh semak baliklah jawapan semua, kalau ada apa perubahan ke saya salah tanda ke, tolong semak dan tolong maklumkan dengan segera. Okay. Yang B dengan C ni saya try send pula. Saya tak tahu kenapa apa masalah dia nak send multiple tu. Saya tak send satu, saya send secara kumpulan. Okay, sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Jumpa sama hari Jumaat. Okay, see you guys in our next meeting lah. Alright, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.